Der Regen vielen Dunnen, geduldigen Faden auf das Dr. Kleinen Kapell, als Olivia Bennet zum letzten Mal auf den Sarg ihrer Mutter blickt. Draußen, hinter bestlegenen Fensterscheiben, funkel die Stadt weiter, gleichgültig, unaufhaltsam, als hat die Welt keine Zeit für ihren Kummer. Sie trug den einzigen schwarzen Blazer, den sie besaß, gekauft eigens für diesen Tag, weil nix in ihrem Schrank sich passend anfühlt für einen Abschied dieser Groß. Ein Nachbarn trat neben sie, legte sanft die Hand auf die Schulter. Die Mutter war ein besonderer Mensch. Sie hat der halben Straße das Klavierspielen beigebracht, und einen Cent dafür zu nehmen. Olivia nickt nur. In ihrer Tasche vibriert das Handy, wieder ein Nachricht von der Bank, die sie erst später offenen wird, wenn sie die Kraft dafür fand. Alles sie hierum fühlt sich fern die Aussteblichen in, als hat jemand mit einem einzigen Griff sämtlich Farbe aus ihrem Leben gesehen. Zurück im Haus ihrer Kindheit, einem aufumringten kleinen Gebäude, das sich zwischen den wachsenden Hochhäusern der Stadt fast verlor, ließ sie sich auf die Klavierbank ihrer Mutter sinken. Das Instrument schwieg. So still. Sie ließ die Fingerspitzen über die Kohlen gleiten, und sie zu drucken, aus Angst, ein einziger Ton konnte die Leer im Raum nur greifbarer machen. Warum hast du mir nix gesagt, flüstert sie in die Still. Von den Rechnungen. Von den Schuten. Von allem. Am nächsten Morgen kam der Brief, der ihr schlimmst befürchtung Bestiteit. Nüchtern, amtlich, und jeds Mitgefühl. Die medizinischen Kosten der letzten Behandlungsmonat hatten sich zu einer Summe aufgetürmt, die Olivia niemals Wordstimmen können. Ihre Laptop-Zeitzahlen, die keinen Sinn ergeben, waren draußen ein schwarzer Sportwagen lautlos verbarrelt, ein Ferns Versprechen von einem Leben, das für sie unerreichbar bleiben wird. Sie rief ihr Bestfreundin Claren. Es tut mir so leid, Liv. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Ich habe alles versucht, unterbrach Olivia, die Stimme brüchig. In 3 Wochen wird das Haus versteigert. Alles, was von meiner Mutter geblieben ist, Klavier, Garten, Wand, und der ich groß geworden bin, geht den höchst bei attenden. Sie legt auf wandert durch die Raum, als wollt sie sich jeden Winkel einprägen, jeden Riss im Putz, jeden Fleck auf dem alten Holzboden. Im Garten, wo die Rosen ihrer Mutter langsam vertrockneten, weil niemand mehr da war, sie zu gießen, nicht sie sich in die Fjorda. Ich lasse nicht zu, das sie dir das nehmen, flüstert sie den Blumen zu, als konnte ihr Mutter sie irgendwie hören. Die folgenden Tage Virgingen wie im Nebel. Olivia übernahm Doppelschichten im kleinen Café, in dem sie seit Jahren arbeitet, die Handzitternd vor Erschöpfung, während sie Espresso zubereitet und Lattes mit einem Lächeln serviert, das ihren Verzweiflung kaum verbarg. Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee vermischt sich mit dem bitteren Geschmack der Wirklichkeit. Egal wie viel Stunden sie arbeitet, es wird niemals reichen. An einem regnerischen Nachmittag sah sie auf ihrem Handy die offizielle Ankündigung der Zwangsversteigerung. Herzog sich zusammen. Der Name des Hauses, die Adresse, und der sie gebern Wardens war, reduziert auf ein einzig Ziel in einer Online-Auction, Eintraum von Werbung für Agentum Swonen. Alles in Ordnung, fragt der Kollegin Mia, als sie Olivias blasses Gesicht bemerkt. Ich verliere das Haus meiner Mutter, sagt Olivia leise, fast als Word sie es zum ersten Mal laut aussprechen. In 10 Tagen ist es vorbei. Mia legt die Hand auf die Schulter. Gibt es denn niemanden, der helfen konnte? Olivia schüttelt den Kopf. Vater war vor Jahren gestorben, und ihr Family gabi es kaum. Nur sie, und ein Haus voller Erinnerungen, das bald jemand anderem gehören wird. In jener Nacht setzt sie sich wieder ans Klavier, die Finger.
Über den Tassen schwebend, bis sie sich zwang, einzige not zu spielen. Der Klang halt vertraut und schmerzhaft zugleich durch das Lehrhaus. Es war die Melodie, die Mutter beigebracht hat, als sie noch klein war, auf ihrem Schoß sitzend, Kleinfinger von größeren geführt. Ich werde einen Weg finden, flüstert Olivia in die Dunkelheit, obwohl sie selbst nicht wusste, was das bedeuten sollte. Sie ahnt nicht, wie nah dies Hoffnung der Wahrheit bereits war, oder wie sehr Leben sich in wenigen Tagen verändern wird, sobald ein Name auftaucht, den sie noch nie gehört hat, Sebastian Hale. Der Auctionsaal war voll, trotz der leis summenden Klemmenlich. Olivia saß in der letzten Reihe, die Hand so fest ineinander verschränkt, dass Nachel weiss hervertreten. Sie hier wardeten Investoren in maßgeschneiderten Anzügen gelangweilt auf den Beginn, die Blick auf ihr Smartphones gerichtet. Für sie war es nur ein weiterer Mobile. Für Olivia war es alles. Los Nummer 7, verkendet der Auctionator monoton. Ein charmantes Einfamilienhaus, historischer Charme, modern Lage. Eröffnungsbett 2000. Olivia's Megan verkrampft sich. Sie hat kaum genig gespart, überhaupt mitzubeiten, ein Literatur betrag gemessen in dem, was hier gleich gestehen wird. Sie war nur gekommen, zu sich zu verabschieden von etwas, das sie nicht retten konnte. Ein Mann in der ersten Reihe habe zwei Finger, kaum merklich. Sein Rücken war breit unter einem Michellos geschnittenen dunkelgrauen Anzug, sein Haltung entspannt, fast beiläufig, als war dies für ein Nebensächlichkeit. 250.000, rief der Auctionator. Ein Frau weiter vorn bot dagegen. Der Mann hab zwei Finger, und sich auch nur Zuterhen. 300.000. Es dauert kein 90 Sekunden. Ein Bieter nach dem anderen zog sich zurück, bis der Hammer fiel. Verkauften Mr. Sebastian Hale. Der Name halt durch den Saal wie ein Donnerschlag. Olivia Cantien, Jetter in der Stadt Cantien. Der Milliardär, dessen Immobilienimperium halbe Viertel nur erfunden hat, dessen Gesicht auf Wirtschaftsmagazin prangt, verbunden mit Geschichten über gescheiterte Verhandlungen und rücksichtslos übernommen. Was wollte ein Mann wie mit dem kleinen Haus Mutter? Sie stand abrupt auf, der Stahl kratzt laut über den Boden, und verlies den Saal, beaver die Tronen kommen konnten. Draußen lent sie sich gegen die kaltbetonwand de Parkplatzes und mit den Jerek von nassem Asphalt ein, waren die Stadt unbeeindruckt weiterlet. Miss Bennet. Seine Stimme war tief, ruhig, mit einer Autorität, die kein Erhöhung braucht. Olivia dreht sich und sah in zum ersten Mal aus der Nahe. Grosser, als sie erwartet hat, dunkels, leicht Zerzosts Haar, Augen so tief braun, dass sie fast schwarz wirkten. Ein Hotch von Zeternholz erigt sie, beaver nach nachher trat. Was wollen sie? Fragt sie, Scarfer, als Biebsigkeit. Mir sagen, wie schnell ich mein Sacken packen soll? Etwas flackert über sein Gesicht, Überraschung, vielleicht sogar ein Anflug von Unbehagen. Nein. Das ist nicht, warum ich hier bin. Warum dann? Trat einen Schritt nachher, genig, dass sie die Feinstruktur seines Hemde erkennen konnte. Ihnen zu sagen, dass sie bleiben können, solange sie brauchen. Olivia starrte ihnen, überzeugt, sich verhört zu haben. Entschuldigung? Das Haus, wiederholt sein dunklen Augen unergründlich. Sie müssen nicht aussehen. Kein Miet. Kein Frist. Für einen Moment fand sie kein Wort. Der Regen hat einfügt cool in der Luft hinterlassen, ein Windstoß trug den Jerek nasser Blätter zwischen ihnen. Misstrauen kämpften mit einer Erleiderung, die sie sich nicht erklären konnte, und die sie mehr Beunruhigt als sein Wort selbst. Warum sollten sie das tun? Fragt sie schließlich.
Sie kennen Michigan nicht einmal. Etwas huscht über sein Gesicht, zu schnell, es zu deuten. Dialeit habe ich mein grand. Das ist kein Antwort. Ein kaum sichtbares Lächeln berührt sein Lippen. Nein. Ist es nicht. Beaver sie weiter nachhaken konnte, Zager ein Karti aus seiner Jack und reicht sie Ihr Finger berührten sich flüchtig, warmer, elektrischer Kontakt, der sie beide innehalten ließ. Sie zog ihr Hand. Schneller Zurich, als notig gewesen war. Falls sie etwas brachen, sagt sein Stimme jetzt etwas rauer, rufen sie Michiganen. Dan dreht sich ging zu seinem Wagen und ließ Olivia mit einer Visitenkarte und 1000 unausgesprochenen Fragen Zurich. Zurich im Haus, das non offiziell im Jahort, stand sie lang im Wohnzimmer und betrachtete die Karte. Sebastian Hale, CEO Hale Enterprises. Ein Telefonnummer, sonst nix. Kein Hinweis, warum man wie ein Haus kaufen sollt, nur es der Frau zu überlassen, die es hat verlieren sollen. Sie legt die Karte auf den Klaviersitz Mutter und blickt hinaus in die Dunkelheit, wo die Lichter der Stadt wie Fernstern funkelten. Etwas in diesem Mann fühlt sich falschen, zu großzügig, zu unerklärlich. Und doch spürt sie tief in sich einen winzigen Funken von etwas, das sie nicht benennen wollt. Hoffnung. Oder etwas Gefahrlicheres. Ein Wohlschwörung, und Sebastian meldet sich nicht. Olivia hat sich fast eingebildet, sie have sich das ganz eingebildet, die Action, sein Wort, die Kuss, elektrisierend Berührung ihrer Finger. Dialeit war es nur ein Laun gewesen, ein reicher Mann, der mit dem Leben anderer spielt, über die Folgen nachzudenken. Sie hat die Karte in ein Schublade gelegt, unter alten Rechnungen begraben, als konnte sie so vergessen. Doch in einem grauen Dienstagmorgen hort sie Geräusch vom Dach. Sie eilt hinaus und fand zwei Arbeiter, die das seit Monaten undicht Dach über der Veranda reparierten, dasselbe Dach, das sie sich nie hat leisten können. Hat sie gestiegt, rief sie hinauf. Mr. Hale, antwortet einer. Sagt, es muss repariert werden, beaver es schlimmer word. Verwort griff sie zum Handy und tippt ein Nachrichten die Nummer, die sie doch gespeichert hat, sie haben Michigan nicht gefragt, ob ich das doch repariert haben will. Die Antwort kam schneller als erwartet, manch den sollt man nicht fragen müssen. Ein unerklärliches Prickeln breitet sich in Magen das ein weiter Nachricht folgt, ich komm hut Nachmittag vorbei, nachzusahen, wie es läuft. Ist das in Ordnung? Ein Teil von Wohltabeln, wollt dies unerklärlich Großzügigkeit zurückweisen, nix im Leben kam umsonst, das hat sie gelernt, oft auf Hartweiss. Aber ein anderer Teil, einer, den sie nicht gern zugab, war neugierig. In Ordnung, tippt sie schließlich. Am Nachmittag, als Goldens Licht durch die Fenster fiel, hort sie einen Motor vor dem Haus verstehen. Sebastian trug diesmal legere Kleidung, ein dunkelblaues Hemd mit hochgekrempelten Armeln. Workt weniger wie ein Geschäftsmann, der Imperien führt, und mehr wie ein Mensch, der einfach nur der war. Miss Bennet, sagt der mit leichtem nicht kennen. Olivia, korrigiert sie zu wissen warum. Wenn sie schon mein Dach reparieren lassen, können sie Michigan auch beim Vornamen nennen. Ein Anflug von Lächeln. Olivia. Name klang seltsam in seinem tiefen, ruhigen Tonfall, fast wie ein Versprechen. Sie gingen gemeinsam das Haus. Als sie am Garten Mutter vorbeikamen, blieb Sebastian abrupt stehen, sein Blick auf den verweckten Rosenstrauchern. Ihr Mutter hat das gepflanzt, fragt leise, fast ehrfurchtig. Ja. Sie hat jeden Sommer stundenlang hier draußen verbracht. Seit ihrem Tod hat ich nicht die Kraft, Michigan darum zu kümmern.
niet sich hin, beroep voorzichtig ein vertrag niets blad, als where es was kostbaars. Mijn Mutter had auch einen Garten, sagt der Schleierlich, so leis, das sie sich nachher bügen must. Vor langer Zeit. Was ist mit ihm passiert? Seine Kiefermuskeln spannten sich kurzen. Das ist ein Gesticht für einen anderen Tag. Die Art, wie es sagt, nicht abweisend, sondern zurückhaltend, als oft ein Turner einen Spalt, sie gleich wieder zu schließen, weckten Olivia ein Neugier, die sie sich nicht hatter laben wollen. Warum tun sie das alles? Fragt sie, während sich wieder aufrichtet. Das Dach, das Haus. Sie kennen Michigan nicht. Sah sie in wirklichen, als sicher etwas in ihrem Gesicht. Dieleit mochte ich sie kennenlernen. Die Wort hingen schwerzwischen innen in der Abendluft. Olivia spürt, wie ihr Wangen warm wurden, dankbar für das schwindend Licht, das ihr rot verbarg. Das ist ein seltsame Art, jemanden kennenzulernen, murmelt sie mit einem nervosen Lachen. Ein Haus kaufen dann das Dach reparieren. Ich habe nie behauptet, konventionell zu sein. Ein echtes Lächeln erstehen nun auf seinem Gesicht, das sein sich verändert, in junger Worken ließ. Ich sollt gehen, sagt der Schleierlich, echt Dringlichkeit in der Stimme. Aber ich komm wieder, zu sehen, wie die Reparaturen vereinkommen. Naderlich, sagt Olivia, dann, beaver sie sich stoppen konnte, der Garten konnte auch etwas Aufmerksamkeit gebrauchen. Es war kein bewusst Einladung, aber es fühlt sich wie einen, in der Art, wie sich sein Augen leicht weiteten, wusst sie, dass es genauso verstanden hat. Dann komm ich vielleicht für Zurich, als sie erwarten, sagt mit einem Unterton, der einen Schauer über den Rücken jagt. Sebastian kam wieder. Dan noch einmal. Was als gelegentlicher wie sich Beginn, den Fortschritt Dach zu prüfen, verwandelt sich innerhalb zweier Wochen in etwas, das Olivia sich nicht mehr erklären konnte, Rat zu werden. Manchmal kam nachmittags, nach im Anzug, die Krawatte gelickert. Manchmal abends, wenn die Stadt in warmes Orangefarbens Licht getaucht war. An einem Samstag erstehen in Jeans einem einzigen grauen T-Shirt, zwei Paar Gartenhandschuhe in der Hand. Ich dacht, wir konnten mit den Rosen anfangen. Sie wissen etwas über Rosen, fragt Olivia, ein Augenbrauch gesiegen. Ich weiß, wie man eine Leitung liest, gaber mit einem schiefen Grinsen zu, das hers unerwartet schneller schlagen ließ. Sie lachte, ein echtes, unbeschwertes Lachen, das erste seit dem Tod ihrer Mutter, das sich nicht erzwungen entfallt. Sie nieten gemeinsam in der feuchten Erde, haben klein Locker für die neuen Stracher aus, diesel besorgt, die Olivia an ein alter Fotografien erkannt hat. Vorsichtig mit den Wurzeln, sagt sie, als Sebastian ein Plan zu Grab aus dem Topfsog. Sie sind empfindlicher, als sie aussehen. Wie haben Sie das gelernt? Mijn Mutter hat es mir beigebracht. Geduld sei die wichtigste Zutat für alles, was watchst, sagt sie immer. Das klingt nach einer weisen Frau. Das war sie. Als Olivia sich vorbeugt, ein Plan zu positionieren, strieft ihr Hand versehentlich sein. Nur ein Sekund, aber ein elektrischer Schauer breitet sich durch ihren ganzen Arm aus sie zog die Hand zurück, als hat sie sich verbrannt. Sebastians Augen waren bereits auf sie gerichtet, dunkel und intensiv. Entschuldigung, murmelt sie, genau zu wissen, Wolfer. Nicht nötig, sagt seine Stimme rauer als silber. Ein Windstos trug ein Haarsträhn über ihr Gesicht. Beaver sie reagieren konnte, strich Sebastian sie sanft zurück, sein Finger kurz ihr Wange streifend. Sagt leise, als konnte dies einfach Erklärung die Intensität des Moments rechtfertigen. Oh. Mehr bracht sie nicht heraus.
als die son tiefer sank, setzten sie sich auf die Veranda, nachher beieinander, als der Platz eigentlich erfordert. Mir etwas über dich, das ich noch nicht weiß, sagt Olivia, mutiger als sie sich fühlt. Ich sammle alte Uhren, Gesten mechanisch, kein, die man aufladen muss. Ich mag den Gedanken, dass jemand 400 Jahren Dieselbenzinräder berührt hat, die ich jetzt in der Hand halt. Das ist unerwartet romantisch für jemanden wie dich. Jemanden wie Michigan? Kalt. Berechnend. So beschreiben dich zumindest die Zeitungen. Etwas Dunkels zog über sein Gesicht, verschwand aber ebenso schnell. Die Zeitungen wissen nicht viel. Dan es mir. Sah sie langen als wager wie viel Preisben sold. Dielite ein anderes Mal, sagt der Schließlich, aber sein Stimme trag ein Versprechen als eine Abweisung. Der Regen Beginn Kurs nach Sonnenuntergang, zunächst als like Sneeseln, das sich rasch in einen kraftigen Guss verwandelt. Olivia saß Kuchentisch, von Kissen alter Fotografien, als Handy aufleuchtet, ich bin in der Nähe. Ist es okay, wenn ich vorbekomme? Ein Lächeln, das sie nicht unterdrücken konnte, breitet sich auf ihrem Gesicht aus bei diesem Wetter, besonders bei diesem Wetter. 20 Minuten später stand Sebastian Klatschnis vor der Tür, das dunkel Haar in der Stirn klebend, sein sonst so makelloses Erscheinungsbild vom Regen zerzaust. Etwas. In diesem Zustand ließ in menschlicher Wirken, verletzlicher, als sie in je gesehen hat. Du bist verrückt, sagt sie, während sie ihm ein Handtuch reicht. Das Wort mir schon gesagt, erwidert grinsend. Sie setzten sich zusammen aufs Sofa, ein Deck über den Beinen, waren draußen der Regen gegen die Fenster prasselt das Feuer, das Sebastian entzündet hat, flackernd Schatten in die Wände warf. Die alten Fotografien lagen zwischen ihnen verstreut. Das ist mein Mutter, und war in meinem Alter, sagt Olivia reicht ihm ein Bild einer lekenden jungen Frau vor demselben Haus. Sebastian betrachtet es lang, sein Ausdruck unlesbar im Führerschein. Sie hat ein wunderschönes Lächeln. Das hat sie. Olivia beobachtet, wie sich sein Kiefermuskeln leicht entspannen. Sebastian, was ist wirklich mit deiner Mutter passiert? Du weichst der Frage jeds mal aus. Lang sagt nix. Nur das nisternde Führers der Regen fühlten die still. Als Schließlich sprach, war sein Stimme so leise, dass sie sich nachher bügen musst. Ich bin nicht dort aufzuwachsen, wo du denkst. Es gab eine Zeit, die ich lieber vergessen ward. Mein Mutter kämpft mit vielem. Wir hatten nicht viel. Manchmal hatten wir gar nix. Olivia blieb still, spurt instinktiv, das geht Unterbrechung in zum Schweigen bringen konnte. Es gab eine Nacht, fort, sein Stimme brechiger, die alles verandert. Ich war jung, es war kalt, ich hat nirgendwo hinzugen. Jemand half mir, etwas dafür zu verlangen. Dies Person seit mir, das Freundlichkeit ohne Bedingungen existieren kann. Schluckt schwer. Ich habe nie vergessen, wie sich das anfühlt. Was ist mit dieser Person passiert? Fragt Olivia sanft. Sah sie endlich in, sein Augenwaller etwas, das wie Angelaster Schmurs wirkt. Ich habe sie aus den Augen verloren. Aber was sie mir beigebracht hat alles beeinflusst, was ich seitdem getan have. Etwas in Olivias Brust zog sich zusammen, Gefühl, gemischt mit dem tiefen Wunsch, den man hinter der Fassade zu verstehen, die Welt kannte. Sie legt ihr Hand auf sein. Du musst mir nicht alles erzählen. Aber denke, dass du mir das erzählt hast. Dreht sein Hand unter so dass sich ihr Handflächen berührten, die Finger sich sanft verschränkend. Olivia, sagt name wie etwas Kostbares in seinem Mund.
Es gibt so vieles, was ich dir gern erzählen word. Aber ich hab Angst. Wover? Das es alles verändern wird zwischen uns. Der Raumskien kleiner zu werden, die Distanz zwischen ihnen kaum mehr als ein paar Zentimeter. Sein Blick fiel auf ihr Lippen, nur einen Sekundenbruchteil, aber lang genug, dass ganzer Körper sich in gespannter Erwartung entspannte. Beut sich langsam vor, sein Freihand hab sich, sanft ihr Wange zu berühren. Ich weiß es nicht genau, murmelte heiser. Aber ich weiß, dass ich es nicht ignorieren kann. Für einen endlosen Moment gehen die Zeit stillzustehen. Dann, als ihr Lippen kaum einen Atemzug voneinander entfernt waren, zog sich Sebastian abrupt zurück, sein Augen weit vor etwas, das wie Panik aussah. Ich sollte gehen, sagte plötzlich stand auf. Olivia blieb sitzen, verwirrt, mit einem Gefühl der Verlusts, das sie nicht erwartet hat. Sebastian. Es tut mir leid, unterbrach bereits Richtung Tür. Ich hat das nicht tun sollen. Es ist kompliziert. Beaver sie antworten konnte, war verschwunden, hinaus in den strömenden Regen. Olivia saß lang alien da, ihr Finger noch immer die Stelle berührend, was sein Hand ihr Wange gehalten hat. Was auch immer Sebastian verbarg, was in dazu bracht, sich im letzten Moment zurückzuziehen, sie wusste, es ging tiefer, als bereit war zuzuben. Drei Tage Virgingen ohne ein Wort von ihm. Dann, an einem gewöhnlichen Dienstagmorgen, klopfte ein fremder Mann in Michaelisem Anzug an ihr Tür. Miss Bennet, mein Name ist Richard Thornton, von Meridian Development. Ich werde gern über Grundstück sprechen. Es ist nicht mein Grundstück, sagt Olivia vorsichtig. Es gehört Mr. Hale. Das wissen wir. Thorntons Lächeln word breiter, kalter. Wir haben Grund zur Annahme, dass unter diesem Grundstück ein Niederlichkeit mit erheblichem kommerziellen Wert liegt. Wir werden Ihnen gern ein sehr großzügiges Angebot machen, Ihnen, nicht Mr. Hale. Ein kalter Schauer. Liefer über den Rücken. Ich bin nicht interessiert. Überlegen Sie es sich, sagt Thornton reicht ein Karti, die sie nicht annimmt. Dies Art von Gelegenheit kommt nicht zweimal. In den folgenden Tagen eskaliert alles. Anonym Nachrichten im Briefkasten. Gerucht über Sebastians angeblich finanziell Schwierigkeiten in der Nachbarschaft. Ein unbekannter Wagen, der stundenlang vor ihrem Haus parkt. Olivia rief Sebastian nicht an, nicht nach seiner abrupten Flucht, nicht solange sie nicht wusste, wo sie mit ihm stand. Der Wendepunkt kam an einem windigen Donnerstagabend. Sie stand in der Küche, als sie den Beisenden Jarek von Rauchwarnum. Am Fenster sah sie entsetzt, wie Flammen im Garten ihrer Mutter emporladerten, genau dort, wo sie Sebastian die neuen Rosen gepflanzt hatten. Nein. Sie rannte hinaus, griff mit zitternden Händen nach dem Gartenschlauch, während der Rauch in ihren Augen brannte die Flammen sich gefahrlich der hölzernen Veranden erhörten. Olivia. Sein Stimme durchschnitt den Lärm. Sekunden später war neben warf sein Jakob Haf, die Flammen zu ersticken. Gemeinsam kämpften sie, bis nur noch verkult der Stechen Jarek von Verbranntem Holz übrig blieben. Als die letzte Flamme erlosch, sank Olivia auf die Knie, die Hand schwarz von Russ, tronnen über ihr Wangen strömend. Sie haben es getan, schluchzt sie. Meridian. Sie wollten Michigan vertreiben. Sebastian nicht neben sein Gesicht ein Mischung aus wat Sorg. Hat mit dir gesprochen? Was haben sie gesagt? Ein Mann namens Thornton. Sprach von einer Kell unter dem Grundstück, von einem Angebot. Sie schüttelt den Kopf. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wem ich vertrauen konnte. Nicht einmal dir, nachdem du einfach verschwunden bist.
Etwas and Sebastians Ausdruckbrach. Es tut mir so leid. Das hatte ich nie zulassen dürfen. Zog sie nachher, sein Arm sich sie schließend, und zu mehrs ten Mal ließ Olivia sich vollständig in sein Jummermung sinken. Ich dacht, ich verliere wieder alles, flustert sie gegen seinen rasverschmierten Hemdstoff. Du wirst nix verlieren, sagt fest. Ich verspreche es dir, ich lasse nicht zu, das Meridian dir urgent etwas antut. Warum bist du weggelaufen, flustert sie schließlich. Nullig Abend. Sebastian at mich schwer aus, weil ich Angst hat, dass ich Michigan nicht mehr zurückhalten konnte, wenn ich dich kuss. Und du verdienst jemanden, der ehrlich mit dir ist, Olivia. Vollständig ehrlich. Das bin ich noch nicht. Sie hab den Kopf. Dan sei jetzt ehrlich mit mir. Für einen Moment gehen zu schwenken, sein Lippen sich öffnend, doch dann hielt in der Fern ein Siren auf, die Feuerwehr, viel zu spät, noch etwas zu retten außer der Gewissheit, dass die Bedrohung real war. Später, sagt obwohl sein Augen etwas anderes zu versprechen schienen. Ich versprech dir, ich erzähl dir alles. Aber zuerst müssen wir sicherstellen, dass du gestützt bist. Die Feuerwehr konnte Meridian nicht offiziell mit dem Brand in Verbindung bringen, obwohl jeder wusste, dahinter steckt. Olivia verbracht die folgenden Tage damit, alte Grundbücher zu und Dokumente zu sammeln, die helfen konnten, das Grundstück rechtlich zu schützen. Auf der Suche nach Alternativen stieg sie auf den Dachboden, einen Ort, den sie seit dem Tod ihrer Mutter gemieden hat. Staub warbelt in den schmalen Lichtstrahlen, die durch das Dachfenster fielen. In einer Ecke, unter einem Stapel alter Orange, fand sie ein Holzkist, die sie nie vergessen hat. Darin, ein Letterbundings Tagebuch, die Seiten vergilbt, die Handschrift ihrer Mutter auf dem Einband. Eleanor, 1998. Sie setzt sich auf den staubigen Boden und beginnt zu lesen. Die ersten Seiten waren gefüllt mit alltäglichen Notizen, Klavierschüler, Hochschulsausgaben, kleinfruchtende Alltags. Doch je weiter sie blättert, desto mehr verändert sich der Ton. 3. November. Heute Nacht klopft ein Junge an mein Tür, durchnast und zitternd vor kalt. Konnte nicht alter als 15 sein. Sagt, have niemanden, nirgendwo hinzugen. Ich konnte ihn nicht wegstecken. Olivias Finger zitterten, warend sie weiterlas, ein unerklärlich Ahnung in ihrer Brust. 5. November. Sein Name ist Sebastian. Erzählt mir nicht viel über seine Familie, aber ich sehe die Angst in seinen Augen, wenn ich frage. Ich habe ihm gesagt, kann bleiben, so lange braucht. Niemand sollte einer Nacht wie dieser Alien sein. Der Name traf sie wie ein Schlag. Sie las weiter, waren sich das Bild vor zusammensetzt wie Puzzleteil, die sie nie erwartet hat. 12. Dezember. Sebastian hat mir heute erzählt, was zu Hause geschehen ist. Es bricht mir das Herz, kind so verletzt zu sehen. Ich habe ihm versprochen, dass dies immer offen für sein Wort. Sagt, wird eins Tages alles zu wechseln. Ich sagt ihm, Freundlichkeit sei kein Schuld, die man begleichen muss. Olivias Hand zitterten so stark, dass sie das Tagebuch beinahe fallen ließ. Der Junge, den Mutter in jener Sturmnacht gerettet hat, war Sebastian. Alice, was getting hat, das Haus, die Reparateurin, die gemeinsame Zeit, Basirut nicht auf einer echten Verbindung zu war ein Schuld, ein Verborgen Verpflichtung gegenüber toten Mutter. Der letzte Eintrag über Sebastian, nur wenig Monat vor dem Tod Mutter geschrieben, lautet, ich habe kürzlich gelesen, dass der Junge, den ich vor so vielen Jahren aufgenommen habe, ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden ist. Sebastian Hale.
Ich bin so stolz, auch wenn sich nie wieder gemeldet hat. Manche Touren bleiben offen, auch wenn niemand mehr hindurch geht. Olivia saß lang redglosda, tronnen unaufhaltsam über ihr Wangen laufend. Alles ergab plötzlich Sinn. Warum das Haus Zagern gekauft hat. Warum nie mit verlangt. Warum so seltsam erfurchtig auf den Garten Mutter reagiert hat. Es war nie sie gegangen. Es war immer einschützend, die gegenüber einer toten Frau abzahlen wollt, die einst Zuflucht gewährt hat. Handy vibriert. Ein Nachricht von Sebastian, wie geht es dir? Ich haben dich gedacht. Sie starrte auf den Bildschirm, einwoge us verrat die Schmers in sich aufstagend. Zartlich Berührung, jeder bedeutungsvoll Blick, der Fastkuss, alles fühlt sich plötzlich falschen, konstruiert, ein Performance auf Grundlage einer Lüge, die nie erzählt hat. Komm vorbei, wir müssen reden, tippt sie, die Finger zitternd vor unterdrückter Wut. Kam innerhalb einer Stunde. Sein Gesicht verändert sich, als ihren Ausdruck sah, das Tagebuch fest in ihrer Hand. Olivia, was ist los? Sie hielt ihm das Buch entgegen, die Stimme zitternd. Mein Mutter hat dich gerettet. Vor Jaren. Der Junge in der Sturmnacht. Das warst du. Farb which aus Sebastians Gesicht. Olivia, las Michigan Erklerin. Erklerin? Ihr Stimme brach, what die Schmers vermischt. War etwas zwischen uns act? Der Garten, die Nachmittag, die Nacht am Kamin? Oder war es nur eine Art, einschützig gegenüber meiner toten Mutter zu begleichen? Es ist nicht so einfach, sagt einen Schritt nachher tretend, aber sie which Zurich, die Arm schützend sich geschlungen. Dan Erkler es mir, verlangt sie, tronnen frei über ihr Wangen fließend. Denn im Moment völlig Michigan wie nix weiter als einer weiteren deiner Schuld. Ein Weg, dich selbst besser zu fühlen für das, was mein Mutter für dich getan hat. Das ist nicht wahr, sagt Sebastian verzweifelt. Was ich für dich voll, ist ballig getrennt von. Ist es das, unterbrach sie scharf. Den von hier aus sieht es als hattest du das Haus gekauft, weil du dich schüttig gefühlt hast, nicht weil du Michigan kanntest oder etwas für Michigan empfunden hast. Alles danach Warner Zusatz. Streckt die Hand aus, ihren Arm zu berühren, aber sie zog sich zurück, als hat seine Berührung sie vibrant. Bit gay, flüstert sie. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Olivia, bit. Blieb einen langen Moment stehen, sein Blick voller Schmers, beaver sich schließlich unter ging, die Schultern schwer wie unter einer unsichtbaren Last. Olivia schloss die Tür hinter ihm sank dagegen, das Tagebuch fest in ihr Brust gepresst, während hers in Tausen stuck zu zerbrechen gehen. Die Tage nach der Konfrontation virgingen in gedampfter Verzweiflung. Olivia bewegt sich durch das Haus wie ein Geist, jetzt Bella den mit der Erinnerung an Sebastian. Schrieb nicht mehr, rief nicht an. Sie hat erwartet, das kämpfen word, aber die still zwischen ihnen fühlt sich fast schlimmer in als Konfrontation. Am vierten Tag sah sie in auf der Veranda sitzen, als sie von der Arbeit nach Hause. Kim. Du solltest nicht hier sein, sagt sie, mit weniger Überzeugung, als sie Beabsichtigt hat. Ich weiß. Stand auf, stopft, Dunkelring unter den Augen. Aber ich konnte nicht länger warten. Du verdienst die ganz Wahrheit, Olivia. Nicht Bruchstück. Sie verschränkt die Arm, hielt Abstand. Dan Reed. Atmet tief durch. Als ich 15 war mein Zuhaus kein sicherer Ort. Mein Vater hat ein Temperament, das jeden in unserer Family fürchten ließ.
Ingenieur nackt bin ich einfach gerend, ohne Plan, ohne zu wissen wohin. Den Mutter fand Michigan zitternd vor zur und ließ Michigan nicht draußen im Sturm stehen. Sein Stimmibrock leicht. Sie hat Michigan nie nach etwas gefragt. Sie gab mir zu essen, trocken Kleidung, ließ Michigan einfach existieren, ohne Bedingungen. Für einen Jungen, der nie etwas ohne Preis bekommen hat, war das lebensverändernd. Warum hast du mir das nicht gleich erzählt? Fragt Olivia, Zorn allmählich einer tieferen Traurigkeit weichend. Weil ich Angst hat. Sah direkt in die Augen. Angst, dass du, wenn du wusstest, warum ich das Haus gekauft have, denn kein würdest, alles zwischen uns war berechnet. Und die Wahrheit ist, Olivia, es beginn mit einer Schuld. Ja. Aber was ich für dich voll, hat nix mit deiner Mutter zu tun. Es hat alles mit dir zu tun. Wie soll ich dir das glauben, flüstert sie. Wie soll ich wissen, was echt war und was nur wiedergutmachung? Sebastian trat nachher, hielt respektvoll in Abstand, sein Hand zu fassen geschlossen, als hielt sich selbst devanab, sie zu berühren. Weil kein Scheck, kein Reparator, kein Hausgemals erklären konnte, was ich voll, wenn ich dich locken sie, oder wenn dein Hand mein berührt. Das ist nicht schuld, Olivia. Das ist etwas, das ich nie erwartet hat zu finden. Beaver sie antworten konnte, klingelt Handy schrill. Sie zog es widerwillig heraus, Gesichter blast. Was ist los? Fragt Sebastian sofort angespent. Meridian, flüstert sie. Sie haben eine Brissverfügung erwirkt. Sie behaupten, das Haus sei nach dem Brand strukturell unsicher. In 3 Tagen wollen sie es abreißen. Das ist unmöglich, sagt Sebastian, die Kiefermuskeln vor wat angespent. Ich hab die Agentum circent. Sie können nicht einfach. Es ist ihnen gelungen, unterbrach Olivia, Panik in ihrer Stimme. Sie haben beint bestiken, direkt manipuliert. Ich weiß nicht wie, aber sie haben ein offizielle Verfügung. 3 Tage, Beaver Bulldozer das Haus meiner Mutter dem Erdboden gleichmachen. Sebastian griff nach seinem Telefon. Ich ruf mich anwalten. Ich hab Verbindungen, Ressourcen. Dieselben Ressourcen, die dir nicht geholfen haben, das Führer zu verhindern. Die Wort waren scarfer, als sie Beabsichtigt hat, doch Angst und Verrat der letzten Tage hatten sich zu einer wat zusammengeballt, die sie kaum kontrollieren konnte. Sebastian ließ die Hand sinken, sein Gesicht von Schmerz gezeichnet. Du hast recht, und mir zu zweifeln, an allem. Aber lass Michigan das wiedergutmachen, Olivia, nicht wegen einer alten Schuld, sondern weil ich nicht so lassen kann, dass sie dir das antun. Nicht dir, nicht diesem Haus, nicht der Erinnerung an eine Frau, die mir das Leben rettet. Olivia sah den verzweifelten Ausdruck in seinen Augen, den echten Schmerz, der kein Inszenierung sein konnte. Trotz allem, trotz der Verrats, den sie fühlt, wusst sie, dass sie diesen Kampf nicht allein gewinnen konnte. Was schlagst du vor? Fragt sie schließlich, müde, aber entschlossen. Wir kämpfen, sagt Sebastian einfach. Zusammen. Und was auch immer zwischen uns passiert, ich lasse nicht zu, dass sie dieses Haus zerstören. In dieser Nacht, waren Sebastian mit Walton telefoniert und Olivia verzweifelt Dokumenti zusammenträg, verbreitet sich die Nachricht über die Drohen Zerstörung des Hauses langsam durch die Stadt. Nachbarn, ehemalige Klavierschüler ihrer Mutter, sogar fremd, die Geschichte gehört hatten, begannen ihren Porang in sozialen Medien zu äußern. Olivia wusste nicht, ob es reichen Word, aber während sie beobachtet, wie Sebastian unermüdlich kämpft, spürt sie, wie etwas in trotz allem wieder zu hoffen begann. Der Morgen der angesetzten Abrisses brach klar und kalten, ein grausamer Kontrast zur Dunkelheit in Olivias Herzen.
Sie stand vor dem Haus, das nun mit gelbem Absperrband umgeben war, waren der Fern bereits das Dumpfie. Drohnen schwerer Maskinen zu hören war. Sie wurden nicht gewinnen, sagt Sebastian neben seine Stimme fest, obwohl die Anspannung in seiner Kieferpartie sichtbar war. Die Anwalt hatten die ganz Nacht gearbeitet, doch die Verfügung war wasserdicht konstruiert. Ein letzter, Verzweifelter Versuch war alles, was innen blieb. Doch als die ersten Bulldozer die Ecbogen, Geske etwas, das niemand erwartet hat. Menschen begannen zu erscheinen. Zunächst ein Handvoll, dann Dutzend, dann Hundert. Himmelig Klavierschüler Eleanors, jetzt der Watson, manch mit eigenen Kindern in der Hand. Nachbarn, die Jarzenteling neben dem Haus gelebt hatten. Fremd, die Geschicht in den sozialen Medien gesehen hatten und einfach kommen wollten, zu helfen. Was ist das? Flüstert Olivia, Tranen in den Augen, waren sich die Mensch vor dem Haus versammelt, Arm in Arm, ein menschlich Barrier zwischen den Maskinen und dem Zuhaus, das so viel bedeutet. Eine alte Frau trat vor, die Augen feucht. Ihr Mutter hat mir das Klavierspielen beigebracht, als mein Family sich keinen Unterricht leisten konnte. Ich werde nicht zusammen, wie Zuhaus zerstört wird. Ein junger Mann, kam zwanzig, nicht zestimmt. Sie hat mir gesagt, dass Musik einen aus einer schlechten Situation retten kann. Ich bin hut Musiklehrer, wie Die Mensch watches weiter, waren die Bearbeiter der Arbeitsfirma ratlos vor der menschlichen Mauer stehen blieben. Thornton erstgehen schließlich, sein Gesicht rot vor what? Das ist Behinderung einer Rechtmäßigen in Ordnung. Ich ruf die Polizei. Rufen Sie refine Stimme aus der Mensch. Lassen Sie sehen, was Sie hier versuchen zu tun. In diesem Moment trat Sebastian vor, sein Handfest Olivias, und want sich der Mensch und den Kamera zu, die inzwischen von lokalen Nachrichtensendern aufgetaucht waren. Ich mochte etwas sagen, Beginn seine Stimme laut genig, über das Gemurmel zu tragen. Olivia spürt, wie sein Hand in leicht zittert, ein Verletzlichkeit, die nie souverän gesehen hat. Vor 15 Jahren war ich ein Junge ohne Zuhaus, ohne Hoffnung, allein in einer Sturmnacht. Eleanor bennet auf mit mir Tour, ohne zu fragen, ohne etwas zu verlangen. Sie rettet mein Leben mit nix als Freundlichkeit. Die Mensch ward still, jetter Blick auf in Tet. Ich hab dieses Haus gekauft, weil ich dacht, ich ward ein should begleichen, sagt sein Augen sich Olivia zuwendend, deren Tronen jetzt frei über ihr Wangen liefen. Aber die Wahrheit ist, kein should konnte jemals ausreichen, zu bezahlen, was dies Frau für Michigan getten hat. Und die große Wahrheit ist, dass ich Michigan in ihr Tochter verliert have. Nicht wegen einer should, sondern trotz all meiner Angst, jemals wieder jemandem so nah zu sein. Olivia hielt den Atomen, waren die Mensch sie hierum in Bewegs Gemurmel ausbrach. Dies Frau, fuhr Sebastian fort, verdient nicht, alles zu verlieren, was von ihrer Mutter übergest. Und ich ward jeden Cent, jede Verbindung, jede Ressource nutzen, die ich have, sicherzustellen, dass das nicht geschieht. Ein lauter Jubel brach aus der Mensch aus, waren Thornton Watten zurücktrat, überwältigt von der öffentlichen Aufmerksamkeit, die sein Firma nun bekam. Olivia dreht sich zu Sebastian, ihr Hand noch immer in seiner, hers voller widersprüchlicher Emotionen, Erleiderung, Liebe, Staunen über das, was gerade öffentlich geschehen war. Du hast das alles gerade vor allen gesagt, flüstert sie. Ich hat dir schon längst sagen sollen, antwortet sein Augen auf ihr fixiert, unbeeindruckt von den umstehenden Menschen und die Kameras. Ich liebe dich, Olivia. Nicht wegen deiner Mutter, nicht wegen einer alten Schuld. Wegen der Person, die du bist. Stark, warmherzig, genau wie sie. Beaver sie antworten konnte, tant in der Fern das Gerasch von Polizeisernen,
waren die rechtlich schlecht das Haus noch lang nicht vorbei war. Was auch immer als nächstes passiert, sagt Sebastian leise, nur für sie bestimmt, ich werde nicht von deiner Situation. 6 Monate waren vergangen, seit sich die Mensch vor dem Haus versammelt hat, seit Sebastians öffentliches Geständnis die Geschichte durch die ganze Stadt getragen hat. Die rechtlich schlecht mit Meridian Development hat Wochen gedauert, doch mit Sebastians Ressourcen, der öffentlichen Unterstützung und mehreren anderen Täten in Thorntons. Ursprünglicher Verfügung war das Haus schließlich sicher geblieben, offiziell in Olivias Namen eingetragen. Der Garten ihrer Mutter blut jetzt uppiger als over. Die Rosen, die Sebastian und Olivia gemeinsam gepflanzt hatten, waren zu praktischen Strachen herangewachsen, ihr Blüten in Satem Rot und Rosa. Das Haus war restauriert, das Dach vollständig erneuert, die verbrannten Stellen im Garten längst verschwunden, ersetzt durch neues Leben. Olivia stand auf der Veranda und beobachtet den Sonnenuntergang, als Sebastians Vertraut Schritt hinter sich hort. In den vergangenen Monaten war zu einer festen Konstant in ihrem Leben geworden, nicht mehr der distanziert Milliardär aus den Zeitungen, sondern ein Mann, der Sonntagmorgen mit Kaffee auf dieser Veranda verbracht, der lernt, wie man tatsächlich Rosen pflegt, der langsam die Mauern niederis, die jahrelang sein Herz gebaut hat. Du bist hut besonders still, bemerkt sein Schulter sanft dir berührend. Ich hab nur nachgedacht, sagt Olivia mit einem kleinen Lächeln. Über alles, was passiert ist. Wie unwahrscheinlich es ist, dass wir hier stehen. Sebastian nahm ihr Hand, die Finger sich vertraut mit ihren verschränkend. Manchmal denke ich, dein Mutter hat das alles kommen sehen. Als hat sie gewusst, dass die Freundlichkeit, die sie einem verlorenen Jungen seid, einst Tages zu etwas viel größerem führen wird. Die Leid hat sie das, sagt Olivia leise, ihr Augen auf den goldenen Garten gerichtet. Sie glaubt immer, das gut sich auf Wesen ausselt, die man nicht vorherrschen kann. Sie schwiegen einen Moment, das Vertraut, angenehm schweigensweier Menschen, die kein Wort mehr brachten. Dann bemerkt Olivia, wie Sebastian sein Freihand in die Jackentasche gleiten ließ. Ich hab etwas für dich, sagt sein Stimme von einer Nervosität durchgegangen, die sie selten bei ihm sah. Sah einen kleinen, altmodischen Schlüssel hervor, aus verwittertem Messing, an einem Lederband befestigt. Olivia betrachtet ihn verwirrt. Was ist das? Ich hab ein kleines Haus gekauft, begann Sebastian, sein Augen intensiv auf sie gerichtet. Nicht weit von hier, am Stadtrand, mit einem großen Garten, in dem Platz für alle Arten von Rosen war. Ich hab daran gedacht, es zu einem Zuhaus zu machen. Nicht als Ersatz für dieses Haus, niemals das, sondern als etwas Neues. Etwas, das wir gemeinsam aufbauen konnten. Olivias Herz schlug schneller, während sie den Schlüssel in der Hand hielt, sein Bedeutung langsam in aufsteigend. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu dem Haus, das ich mit dir bauen möchte, sagt Sebastian, sein Stimme leiser, voller einer Verletzlichkeit, die nie so offen gesiegt hat. Wenn du entscheidest, dass ich eintreten darf. Nicht als der Mann, der ein Haus kauft, einschid zu begleichen, sondern als der Mann, der sich in dich verliebt hat. Vollständig. Bedingungslos. Ohne jede versteckte Motivation. Tronnen sammelten sich in Olivias Augen, während sie zu ihm aufblickt, die Ernsthaftigkeit in seinem Gesicht, die Hoffnung, die kaum zu verbergen versagt. Du musst nicht sofort antworten, fügt sanft hinzu. Ich weiß, was wir durchgemacht haben. Die Lügen, die Verletzungen, alles, was zwischen uns stand. Aber ich wollte, dass du weißt, ganz gleich, was du entscheidest, ich werde immer dankbar sein für das, was dein Mutter mir gegeben hat, und für das, was du mir seitdem gegeben hast. Eins wait chance, en Liebe zu glauben.
Olivia Schloss ihr Finger den Schlüssel, spurt das Coolmetal gegen ihr Handfleisch, waren die letzten strahlender Untergenden son sich in Sebastians Augen spiegelten. Alice, was sie durchgemacht hatten, der Verlust ihrer Mutter, die anfänglich Verzweiflung das Haus, der Verrat, den sie gefolgt hat, als sie die Wahrheit erfuhr, der gemeinsame Kampf, alles für zu diesem einen Moment. Munchauser kauft man, flüstert sie schließlich, ein Lächeln durch ihr Tränenbrechend, während sie sich nachher zu ihm lehnt. Aber Munchauser muss man sich verdienen. Mit Liebe. Sebastian lächelt, ein echtes, strahlens Lächeln, während sein Stern sanft gegen ihr lehnt, ihre Temschuge sich vermischend in der Kohlen Abendluft. Dan lass es Michigan verdienen, murmelt Jeden Tag, für den Rest unseres Lebens. Als ihr Lippen sich schließlich treffen, sanft und Waller all der ungesagten Wort der vergangenen Monat, wust Olivia mit absoluter Gewissheit, dass dies kein Ende war, sondern ein Anfang, der Beginn von etwas, das ihr Mutter vor Jahren mit einem einzigen Akt der Gut in Bewegung gesetzt hat, ohne Jesu ahnen, wie weit die Wellen dieser Freundlichkeit reichen würden. Der Garten sie hierum blut weiter, sich einer Liebe, die aus verlässt und Schmerz gewachsen war, zu etwas Schönem und Beständigem zu werden. Und waren die Stern langsam im Himmel erschienen, wussen beid, das die war geschicht gerät erst begann. Munchauser wurden aus Siegeln gebaut, und aus Vertrauen, das man Stück für Stück wieder aufbaut. Manchmal beginnt Liebe mit einer Schuld, und in det mit einer Wall,